All right, very well then. Well, good morning. Can you state your name for the record? Yes, Your Honor. My name is Jose Lopez. Okay, and Mr. Lopez, you're from, is it the 26th District, Mecklenburg? No, Your Honor. I'm registered in the North Carolina AOC certified interpreter list. Okay. I'm actually living in Mississippi, but I just came from Charlotte this morning. Oh, okay. Okay, so you answered my next question that you're certified AOC interpreter, and I believe that there's levels or classifications. Which level or classification do you hold? I hold Class A. All right. I believe that's what it's called, and it's the highest level. Right. And I'm asking you these questions, I know, or at least suspect that I know what all your answers are, but I'm just asking these so that we can preserve the record. Yes, Your Honor. All right. And I know that you all are, I believe, sworn, I guess, kind of like a global or a blanket swearing, but what I'm going to do is ask the clerk to administer the oath to you. Once the jury comes out, I'll do that in front of the jury. Was there anything else before we get started, Mr. Sachs, with respect to the interpreter or any other issue? No, so I didn't know if you wanted to address the other interpreter because she said that she might be helping out here. At least we can get that part done and on the record. Okay. Have to deal with the one remaining one. Will you be staying with us this morning, or? I will be staying here a few minutes, and I'll be in and out throughout the day, Your Honor. As I said, I have to supervise, but Okay. as soon as Mr. Millian gets here, I will probably leave for a little bit to tend to the courtrooms. Okay. Do you anticipate that you will be called upon to interpret in this action? There's a big possibility, yes. All right, very well then. Let me go ahead and ask you those same questions. Your name is? Marine Ontiveros. And you are the supervisor of the Wake County's interpreters. You're, I guess, certified by AOC as well? That is correct. What level? Certified. Level A? Yes. Very well. And I'll go ahead and administer the oath to you in front of the jurors when they get here. Okay. Anything else, Mr. Sachs or Mr. Cutler? Just for my own edification, they will be mic'd. I'm assuming they will repeat the question where we can, so it will be Counsel or the recorded. court or whatever will ask a question. Counsel will ask a question. The interpreter will then ask the question of the witness in Spanish. The witness presumably will respond, and they will respond in English as to what the witness just stated. Is that? That's correct. Okay, so they will be, obviously, we will hear both them repeat the question and then repeat the answer, correct? That's correct. That's my understanding. Your Honor, the interpreter just walked in. Okay, well, let's go ahead and get him in here, and we'll do the same with him. All right. Well, good morning and welcome. I just want to get a couple things on the record. I'm going to swear you all in front of the jury so that they can see and understand and appreciate the oath. But tell me, sir, what is your name? It's Millian, M-I-L-L-I-N. And you're one of the AOC interpreters assigned to Wake County, is that correct? Well, I'm a contract interpreter with the AOC, and I was called in today. Okay. What licensures or certifications do you hold through the Administrative Office of Courts? I'm certified interpreter with the AOC. What level? A2. I was one of the first 10 that was certified. All right. Anything else, Mr. Sachs? No, sir, only for the jury, just because of the time that was taken, if you would just give them an idea that we've been dealing with this issue beforehand, so they didn't think we were wasting their time. Well, I'll talk to them when they get That's in. fine. Anything else? No, Your Honor. Very well. If you'll bring them in, please. Is it the first 2 or 3 witnesses that will be? First three.
Good morning, ladies and gentlemen. I see all 13 members of the jury are present. We're now ready to proceed. I want to take a minute to first, I guess, apologize for the delay in getting started this morning. As we indicated to you yesterday, and I believe it was talked about some during jury selection and may have been disclosed or talked about during the opening statements, the first few witnesses will be utilizing Spanish-speaking interpreters, and we now have the interpreters present, and in a moment I'm going to administer, or actually ask the clerk to administer the oath. Interpreters are sworn in just as though a witness is sworn in. They're sworn to do their task. I do want to tell you a little bit about how this whole process works so that you're not alarmed or don't draw any significance to this, and it really has no bearing on the actual testimony of the witnesses. But what's going to happen is the interpreter will sit in the chair that is directly in front of the witness stand. During the process, the interpreters will switch occasionally because their job is very intensive and they need a break. So we will be switching interpreters sometimes between witnesses or between direct and cross-examination. Again, the fact that you have one interpreter doing one part of the testimony and another interpreter doing another part of the testimony, that has no bearing on the actual testimony, and you're not to draw any significance from the fact that we switched interpreters. The reason why we do it is to give them a break, because you will soon see it's very intensive what they do. So they will be swapping in and out throughout the course, and throughout the course of the trial at this point we anticipate potentially using 3 interpreters. And so what I'm going to do at this time is ask the clerk to administer the oath to these interpreters. These interpreters are all certified by the state and have obtained the highest level of certification as interpreters. Madam Clerk, if you would administer the oath to the interpreters, please. Y'all would place your left hand on the Bible and raise your right. Do you solemnly swear that you will truly interpret to the witness the questions propounded to you for that purpose, and that you will truly interpret to the jury such answers to the best of your knowledge and ability, so help you God? Thank you. And I meant to note as well that their oath, they will remain under oath throughout the entire duration of this trial. We don't have to swear them in every time we get a new witness or anything of that nature. And they may be here for a portion and come back a day or two later for something else, or at some time later. It is not necessary for us to re-administer that oath. If another interpreter comes in, that's another story. But I just want to go ahead and let you know that, and we'll go from there. So at this time, I guess the 2 of you that are not going to interpret may be at ease, and if you need to get set up, you may, or need anything further. And I'll ask the state, is the state prepared to call its first witness? Sir. All right. Mr. Sachs, you may call your first witness. The state will call Carlos Nativi to the stand. Sir? Wait. He needs an interpreter. Your Honor. That's fine, as long as it does not block the view of the jurors, so that the jurors can look at the witness as they testify. You may. If you want to take a moment to get situated. Sir, if you'll step over this way. One moment.
At this time, I would ask the clerk to administer the oath to the witness. So if you would En please este momento. place your left hand on the Bible and raise your right. Le voy a pedir a la autoridad del tribunal que administre el juramento al testigo. Si por favor puede poner su mano izquierda sobre la Biblia, Raise your right. levante su mano derecha. Do you solemnly swear the testimony you give to be the truth, the whole Solemnemente truth, jura que and el nothing testimonio but que the dará truth, so help será you la verdad, God? toda la verdad y nada más que la verdad con la ayuda de Dios? Yes. Thank you. Next. Bien, puede tomar asiento. Puede proceder una vez que ya esté sentado. ¿Puede ponerse los audífonos, por favor, para escuchar la interpretación simultánea? Ok. Y este es el volumen 1, 2, 3, 1, 3, ¿me escucha? 1, 2, 3, 1, 2, 3, ¿me escucha? Sí. 1, 2, 3, 1, 2, 3, yes. Puede proceder. Good morning, sir. Would you please tell the jury who you are? Buenos días, señor. Por favor, dígale a los miembros del jurado quién es usted. Mi nombre es Carlos Nativí Saravia. My name is Carlos Nativi Saravia. And Mr. Saravia, did you know Maria Saravia? Y señor Saravia, ¿usted conocía a María Saravia? Sí, es mi hermana. Era mi Yeah. hermana. Yes, she is my sister. She was my sister. And where are you from originally? Bien, ¿y usted originalmente de dónde es? Somos del Salvador. We are from El Salvador. Does that include Maria? ¿Incluyendo a María? Sí. Yes. And when did you come to the United States? ¿Y usted cuándo vino a los Estados Unidos? Aproximadamente como 8 años. 8 años. Hace 8 años. Approximately 8 years. 8 years ago. And did Maria come with you, or did she come at a different time? ¿Y María vino con usted o ella vino en un tiempo diferente? En un tiempo diferente. At a different time. Was that before or after you came here? ¿Eso fue antes o después de que usted viniera acá? Ella estuvo antes. Antes. She was here before. Okay. And do you know when did Maria come to the United States? ¿Y usted sabe cuándo María vino a los Estados Unidos? Ella vino como unos 7 años. No estoy seguro, pero como unos 7 años antes que yo. She came some 7 years, I'm not sure, some 7 years before I did. And what brought you all to the United States from El Salvador? ¿Y qué fue lo que los trajo a ustedes a los Estados Unidos de El Salvador? Estaba muy peligroso allá y queríamos buscando un mejor futuro. It was very dangerous over there and we were looking for a better future. Do you know Jose Mendoza Flores? ¿Conoce usted a José Mendoza Flores? Sí, él es el esposo de ella. Yes, he is her husband. Whose husband? ¿El esposo de quién? De mi hermana María. Of my sisters, Maria. And were Jose and Maria married at the time they moved to the United States? The interpreter requests a repetition of the question. El intérprete pide una repetición de la pregunta. Were Jose and Maria married when they moved to the United States? ¿José y María estaban casados cuando se mudaron a los Estados Unidos? Sí. Yes. Do you know when did they get married? ¿Sabe usted cuándo ellos se casaron? En El Salvador no sé, pero aquí se casaron como un año después que él vino. In El Salvador, I don't know, but here they got married about a year after he came. Who came? ¿Cuándo vino quién? Cuando vino Samuel, su esposo Samuel. When Samuel came, her husband came. Is Samuel one of Jose's names as well? ¿Samuel es uno de los nombres de José también? Sí. Yes. Do you know was Jose from El Salvador as well? ¿Y sabe usted si José era de El Salvador también? Sí, de El Salvador. Yes, from El Salvador as well. Your Honor, the interpreter asks, Your Honor, to instruct the witness to speak up louder. El intérprete le pide a su señoría que le instruya que hable más fuerte. Sir, can you please speak up louder? Pull that microphone Señor, towards ¿se puede you. hablar más fuerte? Ok. Ese micrófono, acércalo.
the end of the Toque microphone. Let's see if puntita del micrófono. it's working. Está funcionando. Let's try that. Vamos a See- tratar Let me eso. know if you need anything more. Y me hace saber si necesita algo más. Yes, Your Honor, thank you. Gracias, señoría. At the time that Jose and Maria moved to the United States, did they have any children? Cuando José y María se mudaron a los Estados Unidos, ¿tenían ellos algunos hijos? Sí, a Jorge. Yes, Jorge. Do you know when Jorge was born? ¿Sabiste cuándo nació Jorge? En el 2000. In 2000. Did Jose and Maria have any other children besides Jorge? José y María tenían ellos algunos otros hijos aparte de Jorge. No, no. No, no. Okay. How about after they moved here? Did they have any other children besides Jorge? ¿Y qué hay después que se mudaron acá? ¿Tuvieron ellos algunos hijos aparte de Jorge? Sí, cuando ellos vinieron acá tuvieron a Jacob. Yes. When they came here, they had Jacob. Okay. And when was Jacob born? Muy bien. ¿Y cuándo nació Jacob? No, no sé realmente, pero tiene 7 años. I really don't know, but he is 7 years old. Is that how old he is today? ¿Esa es la edad que él tiene hoy? Sí, va a tener 7. Yes, he is going to turn 7. Okay, so he's actually 6 right now? Sí, Entonces en este momento tiene 6 años de edad? sí. Yes, yes. Did Jose work while he was here in the United States? ¿Y José trabajó mientras él estuvo aquí en los Estados Unidos? Sí, Yes. What kind of work did he do? ¿Qué tipo de trabajo hizo él? él trabajaba en la cocina en el Golden Corral. He worked in the kitchen at the Golden Corral. Do you know which Golden Corral that was? ¿Sabe cuál de los Golden Corral era ese? Sí, uno que está en Garner, en la Tryon Road. One that is in Gardner in the interpreter did not hear the name of the road. El intérprete no escuchó el nombre de la carretera. La Tryon Road, Tryon Road en Garner. En Garner. in Gardner. And if you know, do you know how long he worked for that Golden Corral? Y si usted ¿sabe cuánto tiempo él trabajó para ese Golden Corral? No estoy seguro, pero creo que como unos 5 años, 4 años. I'm not sure, but I believe it was 5 years, 4 years. How about Maria? Did Maria work while she was here in the United States? ¿Y qué hay de María? ¿María trabajó cuando ella estaba aquí en los Estados Unidos? Sí, trabajó en el Golden Corral, en el mismo lugar. Yes, she worked at the Golden Corral in the same place. What did she do for the Golden Corral, if you know? Y si usted sabe, ¿qué era lo que ella hacía para el Golden Corral? Trabajaba en la cocina. She worked in the kitchen, The same as Jose? igual que José. Sí, Yes. Did they usually work at the same times at that Golden Corral? Usualmente ellos trabajaban en los mismos horarios en ese Golden Corral. no, tenía No. diferentes horarios. They had different times. Okay. Do you know why they had different times to work at that Golden Corral? ¿Y usted sabe por qué ellos tenían diferentes horarios para trabajar en ese Golden Corral? Sí, porque mi hermana asistía a la iglesia y ella pidió los días de iglesia. Yes, because my sister attended church and she asked those days off for church. Okay. How about child care? How did they take care of child care? ¿Y qué hay de lo que es cuidar a los niños? ¿Cómo se encargaban de la cuidada de los niños? Con mi hermana. Mi hermana y a veces ellos dos se turnaban. With my sister, sometimes with my sister, both of them take turns with her. Are you talking about both of the children? O sea, está hablando de que ellos los niños. ¿Cómo no entiendo la pregunta? How so? I don't understand the question. Okay.
You have another sister besides Maria. ¿Tiene usted alguna otra hermana aparte de María? Sí, Yes. And who is that? ¿Quién es ella? ella se llama Julia. Her name is Julia. Does she live here with you all as well? Does she live here in the United States? ¿Y ella vive con ustedes aquí también en los Estados Unidos? Sí, Yes. And was she here, your sister Julia, was she here back in 2012, in the early part of 2013? Y su hermana Julia estuvo aquí en el 2012 y en tempranas fechas del 2013. sí. Yes. And so did either you or your sister Julia watch the kids every time that Jose and Maria had work? Entonces, ya sea usted o su hermana Julia cuidaban a los niños cuando José y tenían trabajo. Sí, Yes. On January the 4th of 2013, do you remember seeing Jose and Maria on that day? Y el 4 de enero del 2013, ¿se acuerda usted de haber visto a José y a María juntos ese día? no. No. Did you, where did Jose and Maria live? ¿Y usted dónde vivían José y María? Vivían en la en Colonial Drive. Colonial Drive, They lived at Colonial Drive en Raleigh. in Raleigh. And who was in the household with them? ¿Y quién estaba en la casa con ellos? Ella vivía con su esposo y sus dos hijos. She lived with her husband and her 2 children. What happened to Maria? ¿Qué le pasó a María? Eh, nos dijeron que alguien había entrado a su casa y We were told that somebody had gone into her house, que los habían asesinado. that they had murdered them. Do you know what day that was on when you found that out? ¿Sabe usted qué día fue eso? Cuando usted se dio cuenta de eso? Fue un viernes amanecer sábado. It was on a Friday into Saturday. On that Friday before it happened, did you have a chance to see Maria before all this happened? Ese viernes antes de que esto ocurriera, ¿tuvo usted una oportunidad de ver a María antes de que todo esto ocurriera? Sí, Yes. When was that? ¿Cuándo fue eso? eh, fue el viernes como a las 10 de la noche. It was on Friday around 10 p.m. And where did you see her? ¿Y usted dónde la vio a ella? En su casa de ella. In her house. Was that the house on Colonial Drive? ¿Esa era la casa en Colonial Drive? Sí. Yes. And who was there in the house at the time you saw her? ¿Y quién estaba ahí en la casa en el momento en que usted la vio? Sus dos hijos y ella. Sus dos hijos y ella. Her 2 children and herself. Was Jose there at the time? ¿José estaba ahí en ese entonces? No. Thank you. No. Thank you. Do you know where Jose was at that time? ¿Sabe usted dónde estaba José en ese momento? Sí, estaba trabajando. Yes, he was working. Do you know when Jose was supposed to get off work that night? ¿Sabe usted cuándo José estaba supuesto a, o se suponía iba a irse del trabajo esa noche? Sí, como a las 12 de la noche. Él iba a cerrar el restaurante. Yes, around 12 midnight. He was going to close the restaurant.
Madam, the interpreter asks the witness to speak up and look directly at the attorney and not at the interpreter. You may. Señor, vea directamente al abogado, no al intérprete. Hable en voz alta, por favor. Why were you there at Maria's house that night? Y esa noche, ¿por qué estaba usted en casa de María? Porque yo iba a ir a recoger iba a ir a comprar gas y en ese momento, no sé, sentí en mi corazón ir por Jorge y fui por Jorge. Yo estaba ahí porque fui por Jorge. Because that night I was going to go buy gas, and I felt in my heart to go pick up Jorge. Why did you feel the need to pick up Jorge? ¿Y por qué usted sintió la necesidad de ir a recoger a Jorge? Porque teníamos una actividad en la iglesia y él es rápido y para que él me ayudara. Because we had an activity at church, and so that he can go and help me. What kind of activity was that? ¿Qué tipo de actividad era? Íbamos a cocinar para una actividad que estábamos haciendo en la iglesia. I was going to go ahead and cook for an activity that we had at church. What was Jorge going to do for you? ¿Y Jorge en qué le iba a ayudar? En preparar las cosas. In preparing the stuff. And when was this church activity supposed to start? ¿Y cuándo se suponía que esta actividad en la iglesia iba a comenzar? Como a las 4 de la mañana. Around 3, 4 in the morning. And how many people were you planning to cook for at that time? ¿Y para cuánta gente estaba planeando usted cocinar en ese momento? Como para unas 70 personas. For around 70 people. This was a large cookout type of activity? Entonces era una actividad grande de comida. Sí, se podría decir que sí. Yes, it seems like that. And given the early start that you had to get, is that why you wanted to get Jorge the night before? Y tomando en consideración que tenía que comenzar tan temprano, por esa razón quería recoger a Jorge una noche antes. Sí. Yes. Do you know how old Jorge was at that time when you picked him up and all this happened? Cuando todo esto sucedió, ¿usted sabe qué edad tenía Jorge en ese entonces? Sí, tenía 13. Ahorita- Yes, he was 13. And did you see his younger brother Jacob in the house when you were there to pick Jorge up? ¿Y usted vio a su hermano menor Jacob cuando fue a recoger a Jorge? Sí. Yes. And do you know how old Jacob was at that time? ¿Y sabe usted qué edad tenía Jacob en ese entonces? Sí, como 4 años. Yes, around 4 years of age. How long did you spend with Maria and the boys that night? Esa noche, ¿cuánto tiempo pasó usted con María y los niños? No estoy seguro, pero estuve como 1 hora y media. I'm not sure, but I was there around an hour and a half. You know about what time you left? ¿Sabe cómo a qué hora se fue? Como a las 10 de la noche. Around 10 at night. Was it dark outside? ¿Estaba oscuro afuera? Sí. Yes. Was that the last time that you actually saw Maria? Y de hecho, ¿esa fue la última vez que usted vio a María? Sí. Yes. So when was it that you actually heard that something had happened to her? Entonces, ¿cuándo fue cuando usted se enteró que algo le había sucedido a ella? Fue en la madrugada que llegaron unos sheriff a decirnos en la mañana. It was early in the morning when some sheriffs arrived to tell us. Was it early enough in the morning where it was still dark outside, or was it daylight then? ¿Y era tan de madrugada que aún estaba oscuro afuera o ya había luz del día? Sí, estaba un poco oscuro, eran como las 4 de la mañana cuando yo. It was a little dark. It was around 4 in the morning. Had you spent, besides that day, had you spent other time in that house with Jose and Maria? Aparte de ese día, ¿había usted pasado tiempo con José y María en esa casa antes? Sí. Yes.
And are you familiar in their place on Colonial Drive where the bathroom was located? ¿Y usted está familiarizado con el lugar de ellos en Colonial Drive y dónde está ubicado el baño? Sí. Yes. On the wall going towards the bathroom, that night when you were there to pick up Jorge, did you note any damage to that wall? Y la pared que está yendo hacia el baño, esa noche cuando usted fue a recoger a Jorge, ¿usted vio si había algún daño ahí? No, no había ningún daño. No, there was no damage there. Specifically, did you see any kind of hole or indentation or anything like that in that wall leading to the bathroom? Específicamente, ¿vio usted alguna abolladura o algún hoyo en esa pared que iba hacia el baño? No. No. Where are Jorge and Jacob living today? ¿En dónde viven Jorge y Jacob el día de hoy? Conmigo y con mi hermana. With me and my sister. Did I ask you for a picture of Jose and Maria so that we would see what they looked like before all this happened? Yo le pedí a usted una fotografía de José y de María para que nosotros podamos apreciar cómo eran ellos antes de que sucediera todo esto. Sí. Yes. And did you provide several photographs for us to look through to see if any would be useful? ¿Y usted nos abasteció varias fotografías para ver si alguna de esas se podían usar? Sí. Yes. If I may approach your honor. Si me permite acercarme. Sí, se puede acercar. Sir, I'm handing you what's been marked for identification as States Exhibits 1 and 2. Sí, señor, estoy demostrando lo que ha sido marcado como prueba por parte de la Fiscalía número 1 y número 2. If you look on the back of each of those exhibits, you should see a red sticker with those numbers 1 and 2. Please make sure you see those. Si se fija en la parte trasera de las fotografías, va a ver usted unas etiquetas con el número 1 y el número 2. Por favor, fíjese a ver si es así. Sí. Yes. Do you see those stickers? ¿Sí ve las etiquetas? Yes. Looking at States Exhibit number 1, what is that? Si usted ve a la prueba por parte de la Fiscalía número 1, ¿qué es eso? Ella era mi hermana y su esposo. This was my sister and her husband. So is that a picture of both Jose and Maria? Entonces, Sí. esa es una foto de José y de María, de ambos. Sí. Yes. Sí. And there appears to be a date on the bottom of that picture, is that correct? Y también aparece una fecha en el pie de esa fotografía, ¿correcto? Sí. Yes. And what date is that? ¿Y qué fecha es esa? Es el mes 3 del día 29 del 2012. That's the third month, 29, 2012. Is that in March of 2012? Entonces, ¿fue en marzo del 2012? Sí. Yes. And I don't know, were you there when this picture was taken or not? Yo no sé, pero ¿usted estaba ahí cuando se tomó esa fotografía? Sí. Yes. Okay. And does that appear to be the correct date as when this picture was taken? ¿Y eso parece ser la fecha correcta cuando esta foto se tomó? Sí. Yes. And more importantly, is this how Jose and Maria appeared or looked back in the early part of January of 2013 before they died? Y más importante, esto es como José y María se veían en enero del 2013 antes de fallecer. Sí. Yes. Your Honor, I move then to introduce State Exhibit Esta number señora 1. le pedimos que reciba esa prueba como parte de la Fiscalía número 1. ¿Alguna objeción? States number 1 is Este bien, la prueba de Fiscalía número 1 se acepta. Sí. Yes. Now I'm going to ask you to look at State Exhibit number 2. Ahora le voy a pedir que vea la prueba por parte de la Fiscalía número 2. What is that? ¿Qué es eso? Él es Jacob, el hijo de mi hermana. That's Jacob, my daughter. I'm sorry. Correction, the interpreter needs to correct herself. My sister's son.
And is that a photograph of him? ¿Y esta es una fotografía de él? Sí, Yes. And again, there appears to be a date in that picture. Is that correct? Y una vez más aparece una fecha en esa fotografía, ¿correcto? sí. Yes. And what date is that? ¿Qué fecha es? Es el mes 12 del 20 del 2012. 20 of 2012. I'm sorry, what was that? ¿Qué fecha es? El 12 del 20 del 2012. It's 12/20/2012. So is that in December of 2012? Entonces, diciembre del 2012? Sí, Yes. And again, I don't know, were you there when this picture was taken? Y una vez más, yo no sé si usted estaba ahí, pero ¿estaba ahí cuando se tomó esa foto? no, en esa foto no. No, not with that picture. Your Honor, may the interpreter ask the witness to speak up? Yes, sir, if you'll please try to speak up a little bit and speak into the microphone. Señor, si puede hablar, por favor, en voz alta y acérquese al micrófono, por favor. Ok. We know this is hard, but it's important for everybody to hear you, okay? Sabemos que eso es difícil, pero es importante que todo lo escuchen. On State's Exhibit number 2, the photograph of Jacob, does that photograph fairly and accurately depict how he looked around December of 2012 and January of 2013? La prueba de fiscalía número 2 que refleja a Jacob es una foto que identifica y refleja cómo se veía Jacob el diciembre del 2012 hasta enero del 2013. Sí, Yes. Your Honor, then move to introduce State's Exhibit number 2 También into evidence. está pidiendo que esta No foto se objection. acepte como prueba número 2. Nada más está haciendo Your comentarios. Honor, at this time, I would ask that those items be published to the jury. Vamos a They're pedir ahora quick. que el jurado vea Directly. las fotografías. Nada más están hablando entre ellos. You may, and I'll ask the sheriff to assist with that. Ahora el Members of the jury, at alguacil this time, le va a I'm enseñar going las to allow you fotos to review al State's jurado Exhibits 1 para que el and jurado 2. tenga la And please oportunidad remember my de instructions repasar from estas fotos yesterday that y when las you vean. receive an exhibit Acuérdense lo que les to dije el review día it, de you're to ayer. review it individually and without comment. And it's not necessary that one juror review both exhibits and then pass both of them together. You can break them up and Ustedes move pueden them down pasar the las line. fotografías como ustedes quieran, pero pásenselas para que todos los vean. Sir, how far away did you live from Jose and Maria at that time? Señor, ¿qué tan lejos vivía usted de José y María en ese entonces? como unos 5 minutos. Around 5 minutes. Are you also in the Garner area? ¿También usted vive en la área de Garner? Sí, Yes.
And besides you and your sister Julia, does anybody else live with you all? Y aparte de su hermana Julia y usted, ¿hay alguien más que vive con ustedes? Sí, Yes. Back at that time, in January of 2013, who else lived with you? Sí, en ese entonces, en enero del 2013, ¿quién más vivía con ustedes? las dos hijas de mi hermana. My sister's two daughters. So at that time, in January of 2013, you had 4 people in the household with you? Entonces, en ese entonces, en enero del 2013, ¿habían 4 personas que vivían con usted? Sí, Yes. And do you all now have 6 people in your household with Jacob and Jorge being added? Y ahora son 6 personas que han sido añadidas a su hogar con Jacob y Jorge. sí. Yes. It's fine. Actually, that was all. I have no further Esas questions. son todas las preguntas. Do you want to switch or? ¿Me oyen? Sí. May I proceed, Your Honor? Oh, sure. Second. Good morning, Mr. Saravia. Buenos días, señor Saravia. We are very sorry for your loss. Estamos muy arrepentidos por su pérdida. I have no questions, Your No Honor. tengo preguntas, señoría. Bueno, Thank you, sir. You may gracias, step señor. down. Puedes bajar ahora. Ya puedes bajar. They're going to call another witness that we're going to need your services. Okay. And I say we next call Patrocinio Puerto Ramirez. Sir, if you would, please stand. Place your left hand on the Bible. Pongo la and mano raise your izquierda en la Biblia. Levanto la mano derecha y mira. right. Do you solemnly swear the Solamente juro testimony usted you que el give testimonio be the que va a truth, dar the es la whole truth, verdad, and solo la nothing verdad, but nada the más que truth, la so help verdad you que God? Dios me salve. Yes. Thank you. Yes. And again, I'll remind the witness to try to slide forward close to the Póngase microphone. cerca del and micrófono. Ponga esto, por favor, para que se oiga. ¿Me puede oír? ¿Ya me puede oír? No. No. ¿Ya? ¿Me puede oír ahora? No. ¿Y ahora? ¿Tampoco? No. No, I don't have any technical difficulties. Please. ¿Verdad? Tampoco. Ok, ya. ¿Ya me puede oír? Ahí está. Ok. Ok. Sir, if you'll slide forward, try to Un speak poco into the más microphone. Hacia el micrófono. And please watch the Por favor, attorneys that mira are los asking you abogados que están questions. preguntando. Good morning, sir. Would you please tell this jury who you are? Dígale, pues, el jurado, ¿quién es usted? Buenos días, mi nombre es Patrocinio Puerta Ramírez. My name is Patrocinio Puertas Ramirez. And Mr. Ramirez, back in January of 2013, where did you live? En enero de 2013, ¿dónde vive usted, señor Ramírez? En Colonia Troy,
En Colonial Drive. And in what address on Colonial Drive? ¿En qué dirección en Colonial Drive? 710 Colonia Drive, Raleigh. 710 Colonial Drive, Raleigh. And do you still live there? ¿Y usted vive ahí todavía? No, me moví. I moved. Describe that residence at 710 Colonial Drive. Like, what kind of building is it? Describe el hogar en 710 Colonial Drive. ¿Qué tipo de edificio es? Son duples, están pegados. They're duplexes that are stuck together. Is 708 Colonial Drive actually connected to your residence at 710 Colonial Drive? El 708 Colonial Drive está pegado en el mismo edificio que el 710 Colonial Drive? Sí, correcto. Yes, correct. Did you know Jose Flores and Maria Saravia? ¿Usted conocía a José Flores María Saravia? Pues de hecho, nada más los conocemos de vista, como hola, buenos días y era todo. Well, I didn't really know them. I knew them by sight, just to say hello, and that sort of stuff. Were they your neighbors back in December of 2012 and January of 2013? Ellos eran sus vecinos en diciembre de 2012 y enero de 2013. Correcto. Correct. Did you know, did they have any children that lived with them? ¿Usted sabía si tuvieron hijos que vivían con ellos? Sí, se miraban dos. Yes, I saw 2 children. Okay. Were those boys, girls, one of each, or what? ¿Eran hembras, varones o uno de cada uno? ¿Qué? No, dos niños. No, two boys. In the early morning hours of January the 5th of 2013, shortly after midnight, were you in your residence at 710 Colonial Drive? Un poquito más tarde que en la medianoche del 5 de enero de 2013, usted estaba en su casa en 710 Colonial Drive. Sí. Yes. Could you tell this jury what happened just shortly after midnight on that day? ¿Usted puede decir al jurado qué pasó un poquito después de medianoche en esta noche? No, ok. Estábamos dormidos como eso de las 12, 12 y media cuando se escucharon algunos ruidos. Well, we were asleep. It was sometime like 12:30 when we heard some noise. Yo me levanté porque escuché ruidos fuertes. I woke up, I got up because I heard some very loud noises. Ahí toqué la pared para ver si se callaban porque nunca había escuchado yo algo así. And I knocked on the wall because I'd never heard anything quite like that. What wall were you knocking on? ¿En qué pared estaba tocando? En mi cuarto, en la pared de ellos. On the door, you know, the wall that was beside on their house. Would that be a common wall that y'all both shared since this was a duplex? Esa es una pared en común que compartía usted y el hogar de ellos. Sí, divide la pared. Yes, it was a dividing wall. What happened after you knocked on the wall? ¿Qué pasó después de tocar la pared? Se siguieron escuchando y después se sintió un impacto muy fuerte. I kept hearing the noise and then I heard a very loud impact noise. What did you do then? ¿Qué hizo entonces? Salí corriendo, preguntaba a mi niño porque mi niño estaba en otro cuarto. I went running out and I went to check on my child because he was in another room. What happened then? Y entonces, ¿qué pasó? Como siempre le dejaba la luz prendida a mi niño, miré que de la pared salía como polvito blanco. Entonces corrí y aventé a mi niño para abajo de la cama. I always leave a light on in my child's bedroom, and because of this loud noise, I saw like a flash, and so I hid him under his bed. How many people are living in the residence with you at this time? ¿Cuántas personas está viviendo en el hogar con usted en ese momento? Nada más yo y mi esposa y mi niño. Just my wife, me, and my son. So the three of you all were in there? ¿Ustedes tres estaban ahí? Sí. Yes. Where was your wife at this time? ¿Dónde estaba su esposa en ese momento? Pues de hecho ella se vino atrás de mí, pero yo fui el que me tiré para el suelo con mi niño y ella quedó parada. May I ask the witness to repeat that last part of his response? You may. Por favor, repita la última parte porque no entiendo lo que decía. Ok, mi esposa venía atrás de mí corriendo, contaba a mi niño. My wife came running in behind me and my child was beside me. Y yo fui el único que tiré a mi niño para el piso porque el impacto así se miraba saliendo polvo de la pared y se miraba un hoyo como tanto así retirado donde estaba mi niño acostado.
I saw dust fly from the sheetrock, and I put my child under the bed. My wife was there beside me, and it was a big impact hole. Where did you see this dust fly? ¿Dónde vio el polvo volando? A un lado de donde estaba mi niño acostado, sobre los piecitos más o menos. Beside where my child was lying down, right there. The wall in your child's bedroom, is that another common wall between your place and the neighbor's place at 708 Colonial Drive? La pared que está ahí en el cuarto de su hijo es una pared común con el otro hogar al lado de su casa. Sí, es la misma pared la que divide. Yes, it's the same wall that divides. Did you, at a later time, find some holes in the walls in your son's bedroom? Más tarde usted encontró unos huecos en la pared de la recámara de su hijo. Sí, pero de hecho, después de que ya no se escuchó nada ahí, yo me fui con mi niño y mi mujer para la sala porque ellos estaban llorando, espantados. Sí. They were scared and crying, and I didn't really notice until later that there were holes in the wall because I took them into the living room. Had those holes been there when you went to bed the night before on January the 4th? Estos huecos estaban ahí cuando se acostaron el 4 de enero de ese año, de 2013. No. No. And how far away were those holes in the wall from where your son was sleeping in his bed? ¿Qué lejos eran estos huecos en la pared de donde estaba durmiendo su hijo? Retirado pasaron como un pie más o menos retirado de donde estaba mi niño. About a foot away from where my child was sleeping. Is that about the distance you were holding with your hands there? Esa es la distancia que usted estaba demostrando. Más o menos, Yeah, más o more or menos. less. Was anyone injured from your house, either you, your wife, or your son? ¿Había alguien lastimado en su casa? ¿Usted, su esposo, su hijo? Gracias a Dios, nadie, todo estaba bien. No, thankfully to the Lord that no one was injured. When you got into your son's room, was he still sleeping? Cuando usted llegó al cuarto de su hijo, ¿él estaba dormido todavía? No, él estaba llorando, estaba despierto. No, he was awake and crying. How old was your son at that time? ¿Cuántos años tenía su hijo cuando esto ocurrió? 9 añitos en ese tiempo. 9 years, more or less. Did you realize when you went into your son's room what was actually happening? Cuando usted entró en la recámara de su hijo, ¿usted se dio cuenta de lo que estaba pasando? Pues sí, porque después se vino olor medio raro y pensé que eran unos impactos de bala. Well, it seemed very strange to me, but it sounded like, or it seemed to be gunshots. When did you finally realize that these were gunshots that were coming into your house? ¿Cuándo se dio cuenta usted que lo que estaba entrando a su casa eran balazos? Pues de primero pues sí se escuchaba como ruido, pero sí después se escucharon como tipo balazo cuando le hace que el ruido. At first I heard it as noise, and then I realized that they were actually gunshots, and then I saw it. Was that before or after you made it to your son's room? ¿Eso era antes o después de que usted llegara al cuarto de su hijo? No, de primero escuchamos como que se movía algo y por eso yo toché la pared. First of all, I just heard the noises, and that's why I started moving toward his bedroom. Después que se sintió un impacto fuerte, pensamos que eso ya no era bueno, era un tipo bala más o menos. And then we felt this very strong impact and figured that it was bullet shots. When you got to your son's bed, what did you do? Cuando usted llegó a la cama de su hijo, ¿qué hizo usted? Lo corrí, lo agarré y lo aventé para el piso. I ran, I grabbed him, and I put him on the floor. And were you on the floor with him? ¿Usted estaba en el suelo con él? Sí. Yes. Were you on top of him, beside him? How were you situated? ¿Cómo estaba situado usted? ¿Encima de él, al lado de él? ¿Cómo? Encima de él. I was on top of him. How long did you stay there? ¿Cuánto tiempo se quedó ahí? Cuestión de 5 minutos, pero después ya no se escuchó nada. It was about 5 minutes until we didn't hear anything else. I was going to ask, did you Eso es lo move que iba a preguntar. while you still heard these gunshots going? ¿Usted se movía cuando escucharon los balazos? No, ya quedamos ahí en el cuarto de mi niño hasta que ya no se escuchó nada. No, we stayed there in my son's room until we didn't hear anything else. Once all the shots stopped, what did you do? Cuando ya dejaron de escuchar los balazos, ¿qué hicieron usted? Me lo llevé para la sala.
I went into the living room. Okay. And what did you do there? ¿Y qué hizo ahí? Me arrimé a la ventana para ver qué era lo que podía mirar y miré una persona corriendo, saliendo del otro apartamento, corriendo para afuera. I went to the window to look outside to see if I could see anything, and that's when I saw somebody running from the other building, the other apartment, running out. The other apartment next to yours? Pues el otro departamento al lado de lo suyo. Sí, Yes. Okay. Where did that person run to? ¿A dónde se fue esta persona corriendo? afuera en la calle estaba un carro y esa persona salió corriendo y se subió al carro. There was a car out in the street, and he went running to the car and got in the car. Do you have any idea what kind of car or what color it was or anything like that? ¿Usted tiene alguna idea de qué tipo de carro o qué color de carro era? No, realmente no, pues era ya muy noche, no se distinguía. No, it was at night, and I really couldn't distinguish it. Did you only see one person running out to that car? ¿Usted se vio solo una persona corriendo hacia el carro? Sí, solo una persona. Yes, only one person. And could you tell anything about that person, any kind of description? ¿Pudo usted distinguir algo de esta persona? No, realmente no. Not really, no. Could you see whether or not that person had anything in their hands? ¿Pudo ver si esta persona llevara algo en la mano? No, no se miraba nada. No, I didn't really see anything. What happened after that person got to that car? ¿Qué pasó cuando esta persona llegó al carro? Él pues se subió al carro y el carro arrancó rápidamente. He got in the car, and the car went away very quickly. Which direction did the car go? ¿En cuál dirección se fue el carro? Yo miré como que se subió en el lado del copiloto, pero ya no supe si se cambiaría para otro lado. Yo más miré que se subió y arrancó el carro. I'm not really sure. He just got in the car, turned it on, and then they just went. As you recall that car leaving, can you remember, was it going to your right or was it going to your left? ¿Usted puede recordar cuando estaba mirando si el carro se fue a la izquierda o a su derecha? No, el carro estaba sobre la calle La Colonia, el Colonia Drive. Él siguió derecho. He was on Colonial Drive, and he just went straight. Okay. Do you remember, was he headed towards or away Old Stage Road? ¿Él fue en la dirección o fuera de la dirección de Old Stage Road? Sobre el Old State Road. Toward Old Stage Road. As you look out the window of your place, are you looking at Colonial Drive? Cuando usted está mirando hacia afuera de su ventana, ¿está mirando a Colonial Drive? Perfecto. Perfectly. And would Old Stage Road be to your right? Entonces, Old Stage Road sería a la derecha? Sí. Yes. And where were you when you saw all this? ¿Dónde estaba usted cuando se vio todo eso? No le entiendo. I don't understand. When you saw this person running out and getting into the car and driving away, where were you? Cuando usted vio a esta persona corriendo hacia el carro y salir, ¿dónde estaba usted? Yo estaba en la sala, pero después de que salió corriendo, se subió al carro, yo salí para afuera de mi casa. I was inside looking out, but once the car left, I went outside. Okay. Were you looking through a doorway or through a window? ¿Estaba mirando hacia afuera a través de la ventana o a través de la puerta? No, después me salí para afuera, sobre la yarda. No, afterward I went outside into the yard. I'm talking about when he saw this person getting into the car. Was No. he looking through a doorway or through a window? Cuando estoy refiriendo, cuando vio a la persona corriendo de ahí, ¿estaba mirando a través de la ventana o por la puerta? En la ventana. The window. And which room was this window located in? ¿En cuál cuarto estaba localizado esta ventana? En la sala. In the living room. Yeah, I saw. Yes, Your Honor. No se escucha esto. I can't hear it. Está bien, it's okay. Puede proceder. After seeing this through the living room window, what did you do? Después de ver esto a través de la ventana de la sala, ¿qué fue lo que usted hizo? Después de que se fue el carro, yo salí para afuera.
Well, after the car left, I went outside. How many doors do you have in your residence to get outside? ¿Cuántas puertas tiene usted en su residencia para poder salir afuera? Solamente dos. Only two. Okay. Is there a front door and a back door? ¿Hay una puerta de atrás y una puerta de enfrente? Sí. Yes. That living room window where you were by, was that near the front door or the back door? ¿Y esa ventana de la sala al lado de la cual usted estaba, está cerca de la puerta de enfrente o la puerta de atrás? De enfrente. In the front. And is that the door you went through to get to your yard? ¿Y esa fue la puerta que usted atravesó para llegar a su jardín? Sí. Yes. What happened when you got out to your yard? ¿Y qué fue lo que pasó cuando usted llegó allá al jardín? Yo salí caminando y miré la puerta del apartamento que estaba abierta. I went out walking and I saw that the apartment door was open. Which apartment door? ¿La puerta de cuál apartamento? De los vecinos que estaban del 708. The neighbors, 708. What happened then? ¿Qué fue lo que pasó a continuación? Yo seguí caminando y miré la puerta abierta y oí que lloraba un niño. I kept walking, I saw that the door was open and I heard that a child was crying. What happened then? Bien, ¿y qué pasó a continuación? Seguí caminando y miré al niño que estaba sobre el papá. El papá estaba sentado en el sofá. I kept walking and I saw that the child was on the dad and the dad was sitting on the couch. Where are you located at this moment? Y en ese momento, ¿dónde estaba usted localizado? Yo estaba afuera porque se mira de frente. I was outside because I could see from the front. Did you recognize the father on the couch as being the person who lived there? ¿Y usted reconoció al padre que estaba sentado en el sofá como la persona que vivía ahí? Pues sí, sí, pues ya lo había visto yo él y sí se miraba que era él. Well, yes. I had seen him before, and it could be seen that it was him. How about the child? Could you see who the child was? ¿Y el niño? ¿Podía usted ver quién era el niño? No, porque él estaba de espaldita sobre él, estaba llorando. No, because he had his back towards me, on him, crying. And when you say on him, how was this child on him? Y cuando usted dice sobre él, ¿cómo estaba este niño sobre él? Estaba el niño aquí sobre el pecho del papá. The child was over here on his father's chest. What happened at that moment? ¿Qué sucedió en ese momento? En ese momento, pues una señora americana que vive enfrente, ella también vino para donde estaba eso y ella sí se metió a tomar el niño. Then an American lady that lives in the front came towards that, and she did go inside to take the child. Did you know who that lady was? ¿Sabía usted quién era esa señora? Pues es una americana, pero pues de hecho no sé cómo se llamen. Well, she's an American, but in fact, I don't know what her name is. Was she a neighbor of y'all's at the time? ¿Ella era una vecina de ustedes en aquel entonces? Sí, ella vive al otro lado de la calle. Yes, she lives on the other side of the street. Okay. On Colonial Drive? Bien, en la Colonial Drive? Sí. Yes. So she lived across the street from you at that time? Entonces ella vivía al otro lado de la calle de ustedes en aquel entonces? Sí. Yes. What happened when she came over? ¿Qué fue lo que pasó cuando ella vino? Ella se metió para adentro y tomó el niño y lo sacó para afuera. Well, she got inside, took the child, and brought him outside. What happened then? ¿Luego qué sucedió? Entonces en ese instante ya llegaron las patrullas y todo ya. Well, then the patrol's cars arrived, and that's it. Did you get anything from your house for that child? The interpreter requests a repetition of the question. El intérprete pide una repetición de la pregunta. Did you get anything from your house for that child? ¿Usted sacó algo de su casa para ese niño? Sí, cuando la señora lo tenía ya embracelado, como estaba muy frío, yo saqué una colcha y se la di a ella para que lo cobijara. Oh yes, when the lady
already had him embraced because it was very cold, I got a comforter for him, for her to cover him up. And where did you get that from? ¿Y eso de dónde lo sacó usted? Yo metí para mi casa de nuevo para tomar eso. I got back inside my house again to pick that up. By the time you got back with the comforter for the child, had the patrol cars already arrived? Ya para cuando usted había llegado de vuelta con la cobija para el niño, ¿ya habían llegado las patrullas? Estaban ya unas parqueadas arriba sobre la calle. Some of them were already parked on the street. And at that time, did you have a chance to talk to some of those officers that arrived about what you had seen and heard happening? Y en ese entonces tuvo usted una oportunidad de hablar con algunos de esos oficiales sobre lo que usted había escuchado y había visto que ocurrió. Pues después pasó un ratito, después ya ellos empezaron a preguntarme lo que había pasado. Que les dijera más o menos qué era lo que yo había visto. After a little while, they started asking me what had happened, to tell them more or less what I had seen. And did you do that? ¿Y usted hizo eso? Pues sí, yo les dije lo que yo había visto nada más. Well, yes, I told them only what I had seen. And did you basically tell them at that time what you've been telling us here today? Y básicamente usted le dijo a ellos en ese entonces lo que nos ha estado diciendo aquí a nosotros hoy. Sí. Yes. The person that you saw running into that car, do you know what seat he got into in that car or that person got into in that car? La persona que usted vio que salió corriendo a ese carro, ¿sabe usted a qué asiento fue que él se metió en ese carro? Pues yo miré que se fue como el de enfrente, pero más no supe si se cambiaría al otro. Yo estaba ya nervioso, espantado. Well, I saw that he got to the front, and I don't know if he moved to the other one. I was nervous and in shock. Could you tell whether or not he got into the driver's seat or not when he got into the car? ¿Pudo usted ver si él se metió en el asiento del conductor cuando él se metió en el carro? No. No. Thank you, sir. I don't have any further questions. Gracias, gracias. No tengo más preguntas. Señor Carter, Thank you. gracias. Good morning, Mr. Ramirez. Buenos días, señor Ramírez. Morning. I just want to clarify that the last question, could you tell the person you saw run to the car, could you tell which door they entered the vehicle? Solo quiero esclarecer la última pregunta. ¿Pudo usted ver si la persona que fue corriendo al carro, en qué puerta fue que se metió él al vehículo? De hecho, más miré que abrió una puerta. I just saw that he opened a door. Creo que era de enfrente, pero más no supe. I think it was from the front, but I didn't know further than that. Did you see anyone else? ¿Usted vio a alguna otra persona? No. No. Could you tell if there were other people in the car? ¿Usted podía ver si habían otras personas dentro del carro? No. No. You mentioned earlier that, I believe you said the car started up and left. Did you notice if the car was turned on? Usted mencionó más antes que usted notó que el carro
fue encendido y se fue. ¿Usted podía ver si ya había sido encendido? No se escuchaba si estaría encendido, solamente tenía la luz prendida, pero más no supe si estaría encendido. El carro estaba sobre la calle. I couldn't tell whether the car was on, the lights were on, but I couldn't tell if the car was on. It was on the street. So the headlights were on? Is that, what lights did he see? What lights did you see were on? Entonces, los faros, las luces delanteras estaban encendidas, ¿o cuáles eran las luces No, que usted vio que estaban encendidas? los cuartos nada más. Las luces pequeñas, los cuartos. The quarter panel lights, the little lights only. And the vehicle would have been facing towards your right as you looked out the window? Y el vehículo estaba apuntando hacia su derecha, mientras usted miraba fuera de la ventana. No, él estaba sobre la calle. No, it was on the street. The direction of travel as you looked out, would it have been going to your right or to your left? Pero la dirección de marcha, de viaje del carro, mientras usted miraba, hubiera sido apuntando hacia la derecha. Él estaba mirando sobre a la All State. El carro estaba mirando sobre la All State, sobre la Colonial, pero mirando hacia All State. It was on Colonial, facing towards Old State. Could you tell if it was a car or a truck? ¿Usted podía ver si era un carro o era una camioneta? No, pues ya era de noche, no. No, because it was already nighttime. No. Thank you. That's all the questions I have. Gracias. Esas son todas las preguntas que tengo. Segundo interrogatorio. Thank you, sir. Members of the jury, Gracias, it's now señor. 7 minutes after 11. This is a good time for Son us to 7 take our minutos después de morning break. las 11. What I'm going to do is release you for 15 minutes and ask you to return at about 25 minutes after 11. Please keep in mind the rules that I gave to you yesterday. Don't talk about this case among yourselves or allow anybody to talk about it in your presence. Don't form any opinions about anything that you've heard, and don't conduct any research or investigation. Be very careful not to have any contact with anybody that's participating in this case or is here in support of those folks that are participating in the case. Leave your notebooks there in your chair and return to the jury room as you did this morning at 11:25. Regresen a las 11:25. Everybody else? Fleck, members of the jury have left the courtroom. Was there anything from the state? No, sir. Actually, there was. Just for the record, when the jury first came in, I believe Your Honor indicated that, for the record, you noted that all 13 jurors were here. Well, we have a jury of 14. I just don't want the record to have it look like we're short a juror, in the end. Thank you for pointing that out. We and I all can agree apologize. the whole jury was here. Correct, and I think that clearly I observed all 14, and that's just a slip. Anything from the defense? No, Your Honor. Right, and we will be needing the interpreters
can for the next witness. The next witness. All right. The interpreter has a question, Your Honor. Sure. From time to time, the interpreters assist each other when an interpreter forgets a term or is not sure how to translate something, and we usually just pass a note to try to assist them. Is that okay with you, or how would you like us to handle that? Are you talking about during the course of the testimony? Yes, Your Honor. It could happen that the interpreter gets stuck and gets interpreter's block and cannot think of how to say it, but the assistant interpreter usually assists and either approaches the interpreter and says, this is how you say it, or we give each other notes saying this is the term. I would prefer that the interpreter that's actually doing the interpreting stop and get the attention of the court and ask for assistance, Okay. rather than you or any other interpreter assisting, giving that interpreter assistance without it being obvious. I don't want it to appear as Right. though, I want him to make, or you, or whoever, Right. to make a request that I need assistance. Right. May I utilize the Absolutely. assistant interpreter? Yes, if I were to detect something that it's being omitted, I would stand up and I would ask the judge permission to inform you of what's happening, basically, or vice versa. Very well. Does the state want to be heard? No, sir. Or the defense? So I'm just, as she's saying, if she believes the interpreter, or if one of them believes another interpreter has omitted something, they're going to bring that to the court's attention? That's correct. Okay, it's fine. All right, very well. We'll be at recess for till 11:25.